Yes, good morning to everybody. Welcome to the class today. The Transfer of Property Act, which is the third semester, second year, Morning, third sir. semester course. Yes, very morning. So welcome to the class because the classes are started yesterday only, but yesterday that I applied the leave because of my personal things are concerned, and hence today that I am starting the class, and it is my voluntary that and so long that you will listen that my classes will be continued. Yes, please read what I put it on the screen. Anyone? Knowledge decides what to say, skill Yes, decides how to say, attitude yes, decides how much to say, and yeah. wisdom decides whether to say or not. I want to say that my students should get the wisdom, not only the knowledge, skill, and attitude. The wisdom is a very important factor because that is the last stage of a person's learning is concerned. Yes. So knowledge decides what to say, and skill decides how to say also. Attitude decides how much to say, and wisdom decide whether to say or not, because that is also very important factor to make a decision making. So now in this class that I would like to share you that I already shared the individually, but I did not put it in the group because I am not a official lecturer, official teaching staff yours. Hence, I made them individually. And Kakatiya University syllabus, which I made it third semester, will be 3 by DC, law of property. There are the 5 units as usual, and you might have seen it. I need not to repeat it. What I want to say here. So, in this class, that I would like to say that why we transfer the property. Anyone? Yes. Why we Transfer the transfer? property means will, sir, are you will Yep. or normal context? The point is why? Why? What is the reason for the transferring the property? What will happen? The property would be on one's name only. Yes. Land Ceiling Act, income tax issue may come. Okay, I do admit it to avoid some of the implications and to get the exemptions. Yes, one will make the transfer of the property, and another is property is forever, but the man's life is not forever. Do you agree? Say yes or no. Yes, sir. Good, good. So naturally, if the father is having the property on his own name. That instance, suppose the father will no more would be there, then there would be a lot of quarrel, jealousiness, and many other factors would come into the rise because the sons and especially the and daughters, they will also quarrel each other. Why that person should have to take this property because whether the father is given or not. So transfer of property will be made by the generally the 5 ways. What are the 5 ways where the property will be transferred? That we will see it. So now in this class we will see the types of the property of transfer in India generally. So where that Transfer of Property Act 1882 regulates the property transfer in India. A property can be transferred by the sale. Yes. A property can be transferred by the lease. Yes. A property can be transferred by the mortgage. Answer is yes. A transfer of the property can be made through the gift. Answer is yes. So there are some distinction would be there because whether the ownership is transferred or half of the ownership is transferred or so long the position would be there, he will enjoy the only the property which is there, or whether he is the owner of the property or not. Because generally the common law says ownership is 90, sorry, possession is 99% ownership. I repeat, possession is 99% ownership. So, who is the owner of the property? I mean to say, who is the possession of the property? He is the owner of the property. So that was the concept of the common law is concerned. So here transfer can be made at least by 5 ways, and in simple, the transfer of property is an act which a person conveys the property, means gives the property, alienate the property. The wording is alienate the property and dispose the property to another or to other person or persons, or the person may be a juristic person, or he is the individual, or he may be association, or he may be a group.
This may include an individual, company, or association, or a body of the individuals wherein any kind of the property can be transferred, including the immovable property, movable property. So now the question comes under the Hindu law. As you say, there is a self-acquired property and there is a ancestral property. At that instance, can the ancestral property a father can transfer? Is the question again. Because generally the father is whoever the owner of the property, he can only transfer. Yes, please share the view. Who is the owner of the property? Repeat. Yes, repeat. Anyone? And unmute and say. Yes, say. A person who is the owner of the property can only transfer the property. Repeat. A person who is the Yes, owner of sir. property. Yeah, go ahead. Person who is the owner of the property to transfer of the property. That's the reason a person should be the owner of the property is the first criteria. In the self-acquired property, he is the owner of the property. Then what about the ancestral property? Of course, he is not the sole Ancestral owner. property, there might be combined owners. They are the co-owners are there, co-personally. Sorry. Co-owners are there, including the sisters. Now, they are the equal share. But when you come to the Muslim law is concerned, either the self-acquired property or the ancestral property or movable property or immovable property or tangible property or intangible property is only one in the eye of the law. As per the shares are concerned, again the inheritance is concerned, 2 shares for the male and 1 share for the female. That was the justification given over there. So now we'll see the India, a transaction related to transfer, selling, purchasing, or creating an interest in any property, including the change of the title, are governed by the several rules and regulations made by an central and state governments. Yes. There is a central government, there is a state government. Depending upon that, the property is purchased over there. Generally, here the land comes to the state, hence the state government will play a role over there. The Transfer of Property Act 1882 does not govern the transfer of property by operation of law. Yes, it will not govern the operation of law, such as sale by order of the court. By order of the court is there the transfer of property will not be governed over there. And auctions, yes, because somebody is taken the loan and he did not pay it and he became a defaulter, then the court will seize his property and auction it. And another instant transfer of property will not come into the picture. Action as well as the transmission of property title of a person dying. Of course, the death also, of course, there is a some provisions are there for the death. There is a dying death at the time, how property can be transferred over there. The marzul mouth, that we will study it. So this case, succession law as per the religion of the deceased person will be applicable. Sometimes no, the succession, the religious law would be applicable where the party is a Muslim or Hindu or a Christian or Jew or any other caste is concerned. So depending upon that factor, the transfer of property would be come into the picture, because especially in certain respect, in the form of the will and gift, this transfer of property will not be applicable to the Muslims. But in general aspect, it will be applicable. That what we see in the future or in the coming classes. Different types of the property of transfer in India. How? Here are the different types of the property transfer according to the Transfer of the Property Act 1882. What it clearly say? Sale. Yes, according to section 54 of the Transfer of Property Act 1882, that is about what it says, the sale. A sale is a sale of a transfer refers to the ownership in exchange for a price paid or promised, or part paid and part promised. Basically, in a sale, there exists an absolute transfer for all the rights in the property sold. Yes, now I will ask a small question to you. Suppose I sold my motorbike to somebody else, but in return, he has given some of the land to me. Can I say it is a sale? Anyone?
Please take part. If you doesn't know, please say pass on. I will give the answer. But don't waste the time. Exchange of property. That is barter. Oh, You say it is the exchange of the property. See, I will give the 1 kilos of the rice and you give me 1 kilo of the oil. It is not a sale. When you say sale, naturally in sale, money transaction is must. That is the essence of the sale. So that's why I say exchange of a price or cost paid or promised to pay or part paid, part promised to pay, doesn't matter. Basically, in a sale, there is this an absolute transfer of all the rights in the property sold. Yes, that is the price is very much important factor over there. Sir, sometimes no, sir, without the price also for our children, we will give the property. No, sir, that is not a sale. Then what is called? To whom that you are giving the for your own relatives, transferring the property? Can you say the sale or any other word? Anyone? Yes, unmute and give me the answer. I not think sale, gift, sir. we can say as gift. It is a gift. It is not a sale. Because in the gift, there is a consideration, love and affection. So there is not a price. So that's a distinction that you will see when your further classes are. Yes, elements and modes of the sale transfer. What are the modes and elements should be there in transfer? A sale of transfer comprises of, number one, there should be parties. Because can you quarrel yourself? Yes, sir. Standing in front of the mirror, I can quarrel myself. If you do so, people say, poor fellow, let him be admitted in the Eragada hospital. What do they say? Anyone? Unmute to give me the answer. It's correct, sir. Thank you very much. So there should be there parties should be there. Or two or more than two. Yes, two or more than two also. Or an association also. A individuals also. A group also. A government also. A state also. A central also. Yes. That there should be two parties. The parties is a must. The subject matter. Subject matter, if there is no subject matter, there is no question of a sale, there is no question of transfer. అరే బర్రెను కొంటావారా కొంటాను సార్ ఎక్కడ మేపుతారా నీ చేనులో మేపుతాను సార్ అరే నా చేనులో ఎట్లా మేపుతావరా అంటే ఎందుకు మేపదు అది బరాబర్ లేపుతా నేను ఎందుకంటే అది ఎవరిది నీది కాదు రాజులే అందరు మేపవలసిందే అది రూల్ అది కష్టం ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటాను పక్కన దారిన పోయే దానేడు ఎందుకురా కొట్లాడుకుంటా అంటే వాడు బర్రెను కొట్టాడంట వీడు నా చేనులో మెత్తాడంటాడు నా చేనులో ఎట్లా మెత్తాడు నేను చూస్తా అంటారే అంతకు ఎవర్రా ఎక్కడదా బర్రె అంటే వాడు కొంటాను అన్నాడు అంతేగాని బర్రె కొనలే ఇంకా ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నో మోర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ద క్వారల్ బిగన్. And yesterday, I don't know whether you saw it or not in group, there is a nice quarrel without a subject matter. Okay, come to the point. There should be a subject matter. There is a very much necessary. And the third is the price or consideration. Sir, why do you say consideration, sir? Why don't you say price? Yes, sometimes even past services is a good consideration. Answer is yes, answer is no also. Because generally when you say sale, either partly paid or part payment or partly going to be paid. But something should be given over there. The price is very essence of it. And they say the price is more important factor in the sale. Otherwise, you will give in the different forms later. Yeah. Modes of sale of transfer. There are two modes of sale of transfer, namely by registered instrument. Yes, by registered document through the registration office. By delivery of position, yes, because it is a movable property. At that instance, yes, you can just give the delivery of the position. Suppose if you have the Rolex watch and you want to sell it, yes, deliver a position that you can give it to him and take the money from him. However it may be, because a Rolex watch minimum cost is anyone. Please give the answer to my question. If not, you can say pass on. I will give the answer. Did you understand the More than question 1 lakh. first? Yeah. It is not less than 80,000. That is the minimum to minimum. Of course, the old model is there. It's not less than 70,000.
But generally people say not less than 80,000, the minimum rate for the Rolex watch for the brand. Are you following me? Suppose the same watch you buy on the online, they will give you 5,000 rupees. How could a Rolex watch of the 80,000 cost will be given the 5,000? Anyone? That means it is not, it is assembled one, it is not a properly made. That's why when you want to purchase a watch, don't buy on the roadside. Buy in the shop, because there is a warranty is there is everything, price is given, and everything transaction is a legal way, and up to 3 years or 4 years, whatever the guarantee period is there, up to that extent, if the watch goes wrong, then we can return it and see that it will be repaired or it can be substituted. So delivery of position is another important factor over there. That is about the sale. Of course, we have a separate chapter of the sale where we do have the so many units. See, here I have shown you the sale. See, unit 3. You observe the unit 3, we have the sale, essential features, mode of sale, rights and liabilities of the parties. Then that is about the sale. You will see it, the later part. But today's class, I am giving the bird's eye view, a curtain riser, a glance to you. So mortgage, that is the second mode where the property will be transferred. Sir, transfer of property endukaithe sir mortgage? Yes. Time being that ownership will be transferred to the particular duration. Section 58 of the Transfer of Property Act defines the mortgage as a transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of the money advanced in the form of a loan or future debt or performance of an engagement. Thus, a mortgage is a transfer of an interest in a specific immovable property that acts as for a security for the repayment of the debt. In order to facilitate the mortgage, it is necessary to specify the immovable property. Your description must be sufficient enough to identify the property according to the requirement of the Registration Act of 1908. So now the question comes over there. Suppose if he is having the 3 or 4 houses, I will keep one house there for the mortgage. Then the specification is not clearly given which house that he want to give the put it in the mortgage. At that instance, the consent of the mind means identity of the mind is not there, since such mortgage will not be a valid mortgage. A specification should be given over there that this house, this villa, and I want to give the mortgage either in the advance of a loan or in the past performances or any other thing is concerned, a property can be mortgaged. Can the immovable property can be mortgaged, or movable property also can be mortgaged? Anyone? Yes. Please, when you say the immovable property, it's a mortgage. But when you say the movable property, you don't say mortgage. You say pawn. PAWN, pawn. కుదవబెట్టడం. మార్టిగేజ్ సార్ మోటర్గేజ్ సార్ మోర్ట్గేజ్ ఇక్కడ రాసింది చూడండి, దాంట్లో మార్టిగేజ్ స్క్రీన్ లో కనబడతాను చూడండి, మోర్ట్గేజ్. ఓకే ఓకే. సో జనరల్లీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మోర్ట్గేజ్ అంటాము, అండ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీని పాన్ అంటాము. సి సబ్జెక్ట్ టు ద కరెక్షన్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆల్సో మ్యాన్. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ I born early, that's why I learned early, and you born later, you will learn later. That's only the difference would be there. Yes, see, that is the what I want to say is PAWN pawn. Generally, we can use it for the mobile property is concerned. Where the immobile property is concerned, that will set mortgage. And generally, can you say that I mortgaged my motorcycle? Yes. No, sir. No, sir. Yeah, generally, No. even my mind is Because- not. Yeah. Please say. Because it is a mobile property, na sir. Yeah, because even you did not see any time also, I mortgaged my motorbike. I say I mortgaged my house. I mortgaged my land. Can you say I mortgaged my wife? Yes. Yes, Can you sir. say I mortgaged my wife? No, sir. Can you mortgage the animal thing? Animals can be mortgaged. Of course, so that is a debatable question. Again, of course we can keep you keep my cow with you, but give me the 500 rupees now.
So when I give the 500 rupees, you give me the cow back to me. Can you say it's a mortgage? Can you say pond? But anyway, advancing something means keeping something and getting the loan. Either you give any word, but strictly speaking, where the animals can be mortgaged. That is the question. We will see it in the next classes because today is the first class, so I don't want to keep in the confusion. Okay, now generally for a time being we will say property can be mortgaged. Which property? Later we will see it. When you see that we have a separate chapter of the mortgage, at the time we will analyze those things. So keeping something and getting the loan or part payment is set up the mortgage. Then exchange. Section 118 of the Transfer of Property Act 1882 state that when two persons mutually transfer one thing for the ownership of another, and neither thing or the both things being money or only such a transaction called exchange under the act. సరే ఎక్స్చేంజ్ అంటే సపోజ్ నేను 100 రూపాయలు ఇచ్చిన మీకు, మీరు ఒక్కొక్క రూపాయి 100 నోట్లు నాకు ఇచ్చిండ్రు, అది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందా కాదండి? Yes, sir. Yes, sir. It is exchange even though it is Yes, you yes, gave sir. yes, yeah, Exactly. it is true. So you gave 1000 rupees a currency note, and in return what you have done, you have given 10 notes or 100 notes 10. At that time still we can say it is an exchange. So that is the meaning which you have given here. Two persons mutually transfer one thing for the ownership of another, neither thing or both the things being money only, such a transaction called exchange under the act. However, it is not limited to immobile property. The word exchange not only means exchange of lands but also exchange of goods also. So now currency is a goods. కరెన్సీ గూడ్స్ అవుతుందా కాదా? చెప్పాలా తొందరగా చెప్పాలా, లేకుంటే నేను చెప్పేస్తున్నా. అవుతుంది సార్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్స్. కాదు, కరెన్సీ గూడ్స్ ల కింద రాదు, కరెన్సీ థింగ్స్ కింద వస్తుంది. దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. థింగ్స్ కింద చెప్తాం, జనరల్లీ గూడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయము కరెన్సీని. ఏది 100 రూపాయల నోట్లు కానీ కాయిన్లన్నా కానీ వీ డోంట్ సే ద గూడ్స్, విల్ సే థింగ్స్. But anyway, that is a proper distinction between a goods and the things are concerned. So let us say that is an exchange. Can also be called property, sir. Pardon? Goods can also be called property. Yes, goods. Man, I am speaking things and goods. What is the distinction between the two? Okay, మనం ఇంకా చదువుతే కొట్టు మనకు తెలుస్తుంది డిస్టింక్షన్. We need not worry now. Okay, I will give the distinction. But one example is goods. Currency is not a goods, it is a thing. T-H-I-N-G, thing. Not T-H-I-N-K, think. Okay. Now let us come to another mode is gift. That is a gift or a gifta. Is the correct pronunciation? Gift, sir. Gift. అదే మళ్ళీ గిప్సీస్ అంటారా జిప్సీస్ అంటారా? రెండు ఉన్నాయి. జిప్సీస్ అంటారు దాన్ని, మోస్ట్లీ జిప్సీస్, జీ సౌండ్ వస్తుంది దాంట్లో. Anyway, come to the point here. Section 122 of the Transfer of Property Act defines the word gift as the transfer of the certain existing movable or immobile property and made voluntarily by one person called the donor to another called the donee, and therefore accepted by one on behalf of the donee. Such an acceptance must be made during a lifetime of the donor, and while he is still capable of giving. In case the donee expires before the acceptance, the gift will be considered void. A gift can be for a immovable property to a minor is a complete when it is accepted by a person on behalf of a minor and applies his thumb impression on this gift deed is a token of acceptance. సారు, దానం ఇచ్చింది మనం దానం ఇవ్వచ్చా అండి? చెప్పాలా, తొందరగా చెప్పాలా? No, sir. Yeah. Suppose your father has given you a gift to you, and you give the gift to your son or daughter, and your son and daughter will give to his son and daughter. Is it a good way? Yes, sir. So long you alive, please don't gift the gifted property to any other person gift. బతికున్నప్పుడు ఇవ్వకూడదు, మనం పోయిన తర్వాత ఇవ్వాలా సార్?
పోయిన తర్వాత చెప్పుకోరు, అరే ఇక పోయిన తర్వాత ఇక మీరు ఎవరైనా తీసుకుంటారా అంటే కొట్లాడుకుంటారు మళ్ళీ అక్కడ. So better you give to somebody person when you are alive, so that nobody could make any other thing. సార్ నాయన ఆయనకే ఇచ్చిండు సార్ నాకు ఇవ్వా నాయన అంటే, అరే నీకు అవి వేరేది ఉన్నది కాదరా, నీ చిన్న వస్తువుకి ఎందుకు భయపెడతారంట. ఓకే నాయన అంటాడు. ఇక బిడ్డ అంటది, బిడ్డ అమ్మ అందరు అన్నకే ఇస్తాను అందరు, అరే నీకు పెళ్లికి ఖర్చు పెట్టింది ఎంత ఉన్నది, నీకు వాళ్ళకి ఏం పెట్టలే, వాళ్ళకి కాకపోతే చదువు తెప్పించిన, నీకు మాత్రం మొత్తం ఇచ్చిన. So that is another way of it. Of course, that depend upon the gift. Is the exchange of is the transfer of the property for one person to another person without any consideration. But the consideration is love and affection. It's called a gift. That is also one of the mode of the transfer of the property. Gift. Of course, gift is just then we'll see a separate chapter would be there on the gift. We will read types of the gifts, rights of the gifts of the donor and donee, and what is the validity of the gift, and so on and so forth. The next is the lease. 105 of the Transfer of Property Act 1882 state that the lease of immovable property is the transfer of the right to such property for a certain time in a consideration of the price and paid or promised to pay to any other thing value to be rendered periodically on a specification to transfer by the transferee who accept the transfer on such items. సారు కిరాయికి తీసుకుంటాను సార్, దాన్ని ఏమనాలి సార్? ఇల్లు కిరాయి Rent, sir. Rent. మరి టెనెన్సీ ఏంటిదండి? టెనెంట్ కూడా రెంట్ కాకపోతే అది వన్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ కు ఉంటుంది సార్, 11 months కానీ 12 months కానీ అలా ఉంటుంది. మరి లీజ్? లీజ్ కూడా అంతే సార్, కాకపోతే దానికి అగెన్స్ట్ గా ఓకే, నేను చెప్తానండి. వీ హ్యావ్ ఎ లీజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ఇప్పుడు లకారం చెరువు ఉన్నది, అది లాంగ్ టర్మ్ లీవ్స్ 99 years కి వేసుకున్నారు. పీరియడ్ అగ్రిమెంట్, సమ్ పీరియడ్ అగ్రిమెంట్. ఎస్ లీజ్ అనేది చాంది జనరల్లీగా లీజ్ ఇట్స్ ద లాంగర్ పీరియడ్ అండ్ దట్ టు బి ఏ ప్రాపర్టీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ వర్త్. సో వీల్ యూజ్ ద వర్డ్ లీజ్. ఇక టెనెన్సీ అనుకోండి, చిన్నవి 11 months ఇవి పెట్టుకున్నా అంటే, అరే నేను లీజు తీసుకున్న ఇల్లు అంటారా, మేము రెంట్ కు తీసుకున్న ఇల్లు అంటారా అండి? రెంట్ జనరల్లీ వి విల్ సే ద రెంట్ అంటాం అక్కడ. లేకుంటే ఏం చేస్తారు, హైడ్ అంటాం. హైర్ అనేది కూడా ఎప్పుడు ప్రధానం కాదు, అది హైడ్ ఏ టాక్సీ అంటాం, రెంటెడ్ ఏ టాక్సీ అంటాం అండి. ఇక మీరు రెంటెడ్ ట్యాక్సీ అంటే, అరే వీనికి ఏం లేదురా, ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండ్రా, ఇంగ్లీష్ ఎవడు చెప్పిండ్రా, ఇది ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ మాత్రం అస్సలే చెప్పడు ఈ విధంగా. కాబట్టి ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క దానికే వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ జనరల్లీ ఇక్కడ లీజ్ అనేది మనం we will consider it is a bigger point of view for a longer period and a worth period. We can say that I leased the factory, I leased my land, so a big word, but I have given the rent to my house. జనరల్గా లీజ్ కూడా చెప్పచ్చు, కానీ అది ఎందుకో మంచిగా అనిపిస్తలేదు. ఎందుకంటే పర్చేస్ కు బైక్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది. నేను చెప్పచ్చా, ఐ పర్చేస్డ్ బనానా, చెప్పండి. అనొచ్చు సార్. ఐ బాట్ బనానా అంటాం, ఐ బాట్ బనానా, ఐ పర్చేస్డ్ కార్ అంటాం, yes ఐ పర్చేస్డ్ హౌస్ అంటాం. yes A bigger value is there, we can say purchase. A smaller value is there. బచ్చలి కూర కొన్నాను, I purchased the బచ్చలి కూర. We don't say greens అని చెప్తాం. That is so we don't use it, the terminology. Let's come to the lease again. We'll say in Sir? simple. Yes. సార్, Yes. ఇప్పుడు లీజుకి ఇచ్చిన వాటిని లాంగ్ పీరియడ్ కాబట్టి అందులో మార్పులు చేర్పులు చేసుకునే అధికారం ఉంటది. టెనెంట్ అంటే రెంట్కి తీసుకున్న దానికి మార్పులు చేర్పులు చేసుకునే అధికారం ఉండదా సార్? అంటే ముందుగానే రాసుకుంటారు, దాని టెనెన్సీలనే రాసుకుంటారు అగ్రిమెంట్ లో. బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెన్ ద రెన్యువల్ వుడ్ బి దే 10% విల్ బి యాడెడ్ అని రాసుకుంటారు. ఆర్ 1 month నోటీస్ షుడ్ బి గివెన్, ఆర్ 3 months. కానీ లీజ్ లో మాత్రం నోటీస్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే టెనెన్సీలో మాత్రం లీజ్ పీరియడ్, అది నోటీస్ పీరియడ్ ఓన్లీ 1 month ఉంటుంది. So lease, it is a bigger one, which is the period is more, and we will see that what are the characteristics of a lease and how the lease will be distinct from the rent and hire. Okay. ఓకే సార్.
Okay. In a simple lease, there are many types of lease are there. We will study separately. There are many types of the lease. Yes, in a simple lease is a contract that outlines the terms under which one party agrees to rent property owned by another party. కాబట్టి రెంటింగ్ బదులు సింపుల్ లీజ్ కూడా అనొచ్చు మనం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఇట్ గ్యారంటీస్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ అంటే ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుండో టెనెంట్ ఎవరైతే తీసుకుంటాడో యూజ్ ఆఫ్ అన్ ఎసెట్ అండ్ గ్యారంటీస్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ ద ప్రాపర్టీ ఓన్ ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్ రెగ్యులర్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్. సో దాన్ని కూడా లీజ్ అంటారు. కాకపోతే లీజ్ కి లైసెన్స్ కి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఉన్నది. లైసెన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ కింద రాదు. లైసెన్స్ అనేది ఓన్లీ లా ఆఫ్ ఇండియన్ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ 1882 కింద వస్తుంది. We also study this license and the Transfer of Property Act. So generally the only 5 kinds of the things are there which I discussed, but under the license also one of it where we can transfer it, but it will not come under the Transfer of Property Act, but it will cover in the Indian Easement Act of 1882 and define the term license as where one person grants to another a right to do or continue to do upon immovable property of the grantor something which would be the absence of such a right be termed unlawful, and such right does not amount to an enactment to as an interest in the property. Such a right can be referred to as a license. In a simple way, it is a permission to stay on a immobile property without which the stay would be accounted to a trespassing. ఇప్పుడు మనం టికెట్ కొనుక్కొని సినిమా హాల్కు సినిమాకు చూడడానికి వెళ్తున్నాం. అది లీజా, రెంటా, హైరా, లైసెన్సా? లైసెన్స్ అనుకుంటా. అది లైసెన్స్. అది హైర్ కాదు, లీజ్ కాదు, మోటార్ గేజ్ కాదు, గిఫ్ట్ కాదు, ఏం కాదు. అది దాన్ని లైసెన్స్ అంటారు. సో లాంగ్ దట్ లైసెన్స్. ఎస్ సార్, You told it in the first sem class. Yeah. Yes, to show the distinction between the license and the other things are concerned. The lease is concerned. That I told you, license. For instance, you can drive your car provided you have the 4-wheeler light motor vehicle license. Are you following me? So yes or no? Yeah. So license అనేది లీజ్ అనేది డిఫరెన్స్. లైసెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కింద రాదు. కాకపోతే we study also license and transfer of property because it is one of the permission, one of the right is given over certain property even though the property period duration is less. Are you following me? Say yes. Yes, it is a right to ride on the public roads. Yes. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. That is a swimming pool. Suppose if you pay the subscription for the 1 month in the swimming pool, you do have every right to swim according to the your schedule is concerned, period is concerned, time is concerned, which is fixed over there. సార్ నేను పైసలు కట్టినా సార్, పొద్దుగా నుండి సాయంకాలం వరకు నేను స్విమ్మింగ్ చేస్తాను సార్ అంటే ఊరుకుంటారా అండి? నేను ఊరుకోరు సార్. నేను ఒక్కనే స్విమ్మింగ్ చేస్తా అన్నా ఊరుకోరు. ఒక టైం There are some period is there. పిల్లలు some different timings, పెద్దలు different timings, ladies different timings. So there are timings are different and different places also there. Ladies swimming pool, gents swimming pool కలిసి ఉంటుందా అండి? నో సార్. Generally it will not be allowed over there. Yeah, because they do have separate swimming pool for these people because those who paid it they have the license to see. ఒకసారి matinee show, మార్నింగ్ షో, ఫస్ట్ షో, సెకండ్ షో, ఈ సినిమాలు మీరు మార్నింగ్ షో టికెట్ తీసుకొని నేను సెకండ్ షో వరకు కూర్చుంటానంటే కూర్చొని ఇస్తాడు వాడు? నో సార్. సో యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద మార్నింగ్ షో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సిట్ అగైన్, ఓకే, బై ద టికెట్, బై ద లైసెన్స్, దెన్ సిట్ ఫర్ ద matinee show. Again you want to continue the same thing, okay, you can buy the ticket, first show, yes, you can sit over there. Again you want to sit there, buy the second show and sit over there. Can anybody will object? So the question comes, అరే వీడు ఒకటే సినిమా 4 సార్లు అది కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఎట్లా చూస్తా అంటారా వీడు? అసలు దీనికి ఏదో కిరిమి ఉన్నదంటారు. కిరిమి అంటే ఏంటండి చెప్పండి? ఏమో పిచ్చా సార్. కిరిమి అంటారు తెలుసా? సమ్ కిరిమి ఉన్నదరా వీనికి అంటారు. సంథింగ్ ఎ లూజ్ నట్ వుడ్ బి దేర్, దే విల్ సే ఇట్. సో నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్, సపోజ్ మార్నింగ్ షో ఒక సినిమా,
మ్యాట్నీ షో రెండో సినిమా, ఫస్ట్ షో అనదర్ సినిమా, సెకండ్ షో అనదర్ సినిమా ఉన్నదనుకోండి, ఎస్ హీ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. బికాజ్ మార్నింగ్ షో తెలుగు సినిమా చూస్తాడు, మ్యాట్నీ షో ఇంగ్లీష్ సినిమా చూస్తాడు, ఫస్ట్ షో ఇంకా వేరే సినిమా చూస్తాడు, సెకండ్ షో ఇంకా వేరే సినిమా చూస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ different version, different movie would be there. Yes, we can enjoy it in that way because on that day he wants to make a free day. So that's why he can make it out on the free day. That way, the way he wants, he can make it out. ఎవని పిచ్చి వానికి ఆనందం అంటారు. చెప్పండి, ఎవరు పిచ్చి వారికి ఆనందం. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి నాకు. సార్ మాకంటే డైరెక్టర్ తెలియదు కానీ సార్ వేరే విధంగా చెప్తాం సార్. ఎవ్రీ పర్సన్ క్రేజీనెస్ ఈజ్ హిజ్ హ్యాపీనెస్. Ignorance is bliss. ఇగ్నోర్ అది వేరే కింద వస్తుంది. ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్, అది వేరే కింద. తెలియకపోవడం అనేది బ్లిస్, అది కర్స్ అన్నట్టు, అది నాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్. బ్లిస్ అంటే కర్స్ అక్కడ. సో నవ్ ద క్వశ్చన్, ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇగ్నోరెన్స్ కెన్ బి ఎక్స్క్యూజ్డ్. అది కొన్ని విషయాలకే. సారు ఇది నేను ట్రిగ్గర్ వచ్చిన అనుకోండి, బుల్లెట్ వస్తుందని నాకు తెలియదు సారు, వస్తుందా లేదా అని ట్రిగ్గర్ నొక్కిన సారు. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ది లా అండి, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్. అది తొందరగా Fact, sir. Fact. Ignorance of fact. కెన్ బి ఎక్స్క్యూజ్డ్ No. even though it is ignorance of fact, it cannot be excused because it's a negligence act. I think if he's an unsound mind, he can be. Unsound mind is a different issue because unsound mind and is a different. Suppose if you want to test is whether it is a bullet is coming or not, then you cannot aim at a person. You aim down. You aim the earth. You aim to the target. You aim in the air, or you aim at the stone wall. But it's not that way. సారు 15 అంతస్తుల మీదకి వెళ్ళి దునికినాం అనుకోండి, సత్తమా బతుకుతామా? కెన్ వి మేక్ ఎ ట్రయల్? No, sir. ఎందుకు చేయరండి? ఎలాగో అలాంటి చనిపోతామన్న విషయం తెలిసి ఉన్నది కాబట్టి. ఒకవేళ చనిపోయే లేదు అనుకున్నాం, కాస్త బతికున్నాడే అనుకుందాం, క్రిపుల్డ్ అయి ఉంటాడు. So now the question, please don't make such a trial. So because experience కాదు సార్, పడతా దెబ్బ తగులుతుందా లేదా అట్లే ఏం లేదు. ఏ కామన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎనఫ్ to know the particular thing is concerned. So whenever you want to dispose any property, we can dispose by mainly the 5 ways which we discussed earlier. But the license comes under the Indian Easement Act is concerned. But it is also a timing transfer of the ownership to somebody else to enjoy the property. Otherwise, he will be called a trespasser if he crosses the limits of that particular thing. Suppose 1 month ki లీజ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు హైర్ తీసుకున్నారు, 2 తీసుకున్నారు, 2 నెలలు ఉన్నది అనుకోండి, ఒక్క రోజు దాటినా, 1 గంట దాటినా, you will become a trespasser. So need for the property documentation, yes, because to avoid the legal complications would be there, generally documentation is very important factor. ఇప్పుడు మనం వెహికల్ నే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఉట్టి వెహికల్ తాళాలు వెహికల్ ఇస్తే సరిపోతుందండి? ఎనీవన్? లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటా. లైసెన్స్ ఎందుకు ఇస్తారండి? ఒకరి లైసెన్స్ ఒకరికి ఇస్తారా అండి లైసెన్స్? ఆన్సర్ చేస్తారు. ఎస్, బండి కాగితాలు ఇవ్వాలి సార్. బండి కాగితాలు ఇవ్వాలి సార్. రిజిస్ట్రేషన్ should be transferred over there. The process of law is there that I am selling this bike to so and so person. అది దాంట్లో ఫామ్ ఉంటది, ఆ ఫామ్ లో సంతకం పెట్టి దాంట్లో అడ్రస్ రాసి you fulfill the conditions over there, then it will be transferred. If not transferred, రేపు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం, ఆర్ అది రోడ్ క్రాసింగ్ అయింది అనుకుందాం, ఆర్ హెల్మెట్ ఈజ్ నాట్ వేర్, if such a thing would be there, the challan, the e-challan will come to the owner of the vehicle, even though the owner is disposed the vehicle, but the vehicle on somebody's name. అసలు కాదు, somebody's name ఉంటే వాని పేరు మీద వస్తుంది, అడ్రస్ వాని పేరు మీద వస్తుంది. Otherwise the person who did not change it, it comes the challan that he has to pay it. So naturally, whenever the property would be sold over there, let it be sold or let it be transferred through the process of law, because every litigation, the process is necessary for the transfer. సార్ పెన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఏదో గిఫ్ట్ ఫామ్ లోనో ఆర్ సెల్ఫ్ పెన్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రాసుకోవాలండి దానికి అగ్రిమెంట్.
నేను నా పెన్ను నీకు ఇస్తున్నాను. నౌ యు ఆర్ ద సోల్ ఓనర్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద పెన్, యూ కెన్ destroy it, you can use it, you can throw it, you can burn it, whatever you like manner that you want to make it, you can make it out అని మళ్ళీ ఇద్దరు సంతకాలు పెట్టాలండి పెన్ ఇచ్చేటప్పుడు. అవసరం లేదు సార్. బైక్ వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ఫిజికల్ డెలివరీ ఈజ్ ఎనఫ్. కానీ అదే కారు ఉన్నదనుకోండి, మియర్లీ ఫిజికల్ డెలివరీ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. there is should be a certain process should be followed over there, like insurance should be changed from the transferor to the transferee. Like owner of the vehicle registration should be changed from transferor to the transferee. So all these formalities should be there, then it can be done. Otherwise it cannot be done. Suppose, can you transfer your motorbike to your son who is a minor? దీనిను దాన్ని Sir, No, sir. No, sir. Cannot, sir. Can't. yeah, We cannot. the reason is certain immovable property you can transfer to the minor, provided there should be a guardian signature. The guardian consent should be necessary. Are you following me? There is a Yes, sir. guardian consent is necessary. At that time you can marry. Like the marriages, the guardian consent should be necessary in the same manner. So planning to buy a property and don't know how to get go about it, well, we help you with all kinds of legal drafting. ఎవరు చెప్తాండి? ఇది లాయర్ చెప్తాండి. ఏమని? ఐదర్ సేల్ కానీ, డీడీ కానీ, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ కానీ, గిఫ్ట్ కానీ, విల్ కానీ, ఏదన్నా కానీ, జస్ట్ క్రియేట్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ అండ్ లే బ్యాక్ అండ్ స్టే digitized. Now you can sign it and put it over there, get it registered. There are the people are there, those who could do this job, want to make you things easy, but they will take the service charges. But they will not deceive you, because it is a firm which is having a long standing and it will not be defamed by doing such an activity. So you can also opt for our, of course, you can go to anybody's shop and attorney and you have to buy the stamp paper. Of course, we cannot know how much the stamp paper would be needed for the worth of it, because there is a table ready reckoner is there. This much worth means this much stamp paper would be purchased. So on that it will be, document would be there and witnesses are there, owner is there. కానీ అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చెయ్యొద్దు. ఎందుకు చెప్పాలా? మన ప్రాజెక్ట్ మీదనే మనకు హక్కు ఉంటది. వేరే వాళ్ళది మనకు హక్కు లేదు కదా సార్. A person who is the owner of the property can only transfer the property to another person or persons or body of individual or a company or any other juristic person. అందులో ఒక మ్యాగజైన్ ఉన్నదండి, మీరు తెలుసా తెలియదా? No one can transfer the title except himself, means owner. Nemo dat quad non habitat అని అంటారు దాన్ని. Suppose, of course, need not worry now itself only, because when you learn it and you know it and you will get it. And this is the things which I want to share with you. Now the time is 10:14 and I have posted you the syllabus which I crafted, designed and added some of the suggested readings, recommended books and reference books. You can use any terminology, but if you see that what you have the soft copy and you compare the copy which I have made it, you may see certain changes. Definitely some modifications are there, though not in the full extent. It will be at least almost all acceptable form. So the time is 10:14 a.m. Still 1 minute is there. If anybody wants to ask anything, they can ask now. Yes. If anybody wants to ask anything, they can ask now. Sampasara Vardaraja garu. So regarding classes, I mean, the other subject classes, sir, will they go on, or we need to contact? See, this is my voluntary class. I am nowhere concerned with the other things, because I love teaching and I am hence without expecting any return except your prayers and your in Urdu will say dua. Me ఏమన్నా తెలుగులో ఏమన్నానండి దువాను? మీ అభయం అంటారా అండి? అభయం అంటారా?
ఆశీస్సులు. Ashishulu. That is the Ashishulu. yes. That is your Ashishulu is the Kavacha Kundalalu to me. Sir, I mean, since you asked a doubt, I always had a doubt. Your accent seems very more of Telangana accent. You seem I more born in Telangana. Kottagudem. I brought up in Kottagudem. I studied there, BSc MPC. Then the rest of my studies there in Hyderabad. Yes, with this I would like to close down, and because I am recording this one, it will be recorded. So you can, yeah, it will be recorded, this one, because I will put it in the YouTube. One thing, So, sir. yes, you Sir. can ask. You can call me. And the